Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a una oficina. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, hoy tenemos un vídeo que el algoritmo de YouTube no recomendará, ya sabéis cómo va la cosa. Bueno, empezamos con Coin Pusher Roguelike. Llegará a PlayStation 5, Series y Switch 2 este otoño. Ya está, empecé este juego de recoger monedas de las cajas, de las máquinas de la perra, ¿vale? No tiene fecha concreta, ¿vale? Se lanzó en Steam el 31 de marzo, ¿de acuerdo? Y sobre el juego nos dice que combina la diversión caótica de los clásicos juegos arcade. Empuja monedas con elementos de construcción de mazos roguelike, combina monedas especiales con objetos poderosos para activar y sinergias gratificantes. Es una descarga de dopamina constante en una experiencia imprescindible llena de monedas que caen sin parar. Descubre todo tipo de monedas especiales durante tus partidas. Combina monedas semilla con monedas agua para hacer crecer un árbol de dinero dentro de tu máquina. Lanza una moneda gato para encontrar hasta la última moneda rata y acumular boletos extra. Pasamos al siguiente y es el Donde. ¿Qué nos vienen a decir por aquí? Bueno, pues Donde se lanza el 15 de octubre para PlayStation 5 y PC. Y en la primavera de 2027 para Xbox Series, ¿de acuerdo? La versión para PC Series se ha retrasado para no comprometer la calidad. El juego de rol de acción, supervivencia y construcción cooperativa saldrá del acceso anticipado y se lanzará para PlayStation 5 y PC a través de Steam el 15 de octubre, seguido de Xbox Series en primavera de 2027, según anunció el desarrollador Ken Games. El Donde combina la construcción de voxels a gran escala, mundos totalmente terraformables, sistemas multijugador avanzados y un vasto mundo abierto en una manera técnicamente muy exigente. Tenemos por aquí Undergrounded. ¿Qué es Undergrounded? Se estrena el 3 de julio, un juego de aventuras y puzzles que explora los paisajes nostálgicos del pasado de Estados Unidos. Un juego de aventuras y puzzles de lo que el jugador explora las mazmorras formadas por la acumulación de la historia y la cultura estadounidense. Se lanzará para PC a través de Steam el 3 de julio por 2.480 yenes, según la editora Room 6 y la desarrolladora Kim Studios. Estará disponible en inglés, japonés, chino tradicional y chino simplificado. Scott, un joven de Manhattan, finalmente le propone matrimonio a su novia, quien rápidamente dice no. Joder, macho, tío, qué desgraciado. Está tan abatido que sin querer deja caer el anillo con el que le propuso matrimonio en una alcantarilla. El anillo sigue cayendo cada vez más profundo bajo tierra, cae en la alcantarilla y sale de Mordor y se lo lleva al Frodo Bolsón. Y luego aún más bajo, en una sala de cine. Espera, ¿eso es un avión a reacción? ¿Por qué estamos ahora en el viejo oeste? ¿Qué hacen los vaqueros bajo tierra? Resulta que en las profundidades de Manhattan hay una mazmorra subterránea donde el pasado de Estados Unidos sigue vivo. ¿Podrá Scott adentrarse lo suficiente como para encontrar su anillo? Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pancho Tactics Lionheart, anunciado para PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2. Su lanzamiento está previsto para el tercer trimestre de 2026. Coresel Technology, en colaboración con Itzaramata, Banchu. Tactics Lionheart, un juego de rol táctico de acción ambientada en el feroz mundo de escuelas rivales japonesas para delincuentes. Su lanzamiento está previsto para PlayStation 5, Series y Switch en el tercer trimestre del 2026. El juego combina la toma de decisiones tácticas como un combate dinámico que requiere precisión en el tiempo. Los jugadores deben planificar sus movimientos, posicionar a sus aliados y dominar en el momento preciso para golpear, patear, defenderse, contraatacar y realizar ataques especiales para ganar cada batalla. Los jugadores acompañan a Kusumi Kiyoshiro en su lucha junto a aliados memorables, su desafío de escuelas rivales y su ascenso en una historia de amistad, orgullo y la ambición para convertirse en el más fuerte. En el camino, in the path, conocerá a heroínas singulares y vivirá momentos inesperados que le darán un toque especial a este drama de rivalidad escolar.
¿Qué tenemos más por aquí? Pues tenemos un tráiler de Swords Age Awakening, ¿de acuerdo? Un juego de rol de acción basado en la mitología y el folclore chinos. La editora Divinity y la desarrolladora Source Panda Limited han anunciado el tráiler de la historia de las nuevas capturas de Swords Age Awakening, un próximo juego de rol de acción. Sumerge a los jugadores en un fantástico mundo de Yanandao, y si no lo han dado, pues luego lo echan otra vez. Una tierra transformada para siempre por el sabio gibón blanco supremo. Hostia, el padrino. Tras desenterrar el estado de embriaguez, textos prohibidos que contenían un poder y un conocimiento divino que los humanos jamás debieron poseer, las tierras se vieron asoladas por improbables desastres naturales e infecciones monstruosas. Los habitantes de Jinandao, que ya no lo han dado, han aprendido a sobrevivir forjando tecnologías avanzadas para combatir el sufrimiento que los azota. El tarea sigue a San Niang en su viaje a Jinandao, donde se enfrenta a enemigos formidables armados con excepcionales habilidades de artes marciales, artefactos místicos y una técnica secreta de espadachín. San Niang deben ser los peligros que amenazan su hogar. Behold the cyan, the cold, keen light, the red, the weak, his unguarded ward. I fear not the foe, my eyes seek out the weak. Evade the cyan, no touch its glow. Seize the flaw, strike, and let blood flow. Y ya para acabar, trailer de exploración en profundidad de The Relic, First Guardian, 12 minutos de juego. Bueno, la editora Perk Games y la desarrolladora Project Cloud Games han publicado un trailer de 12 minutos con imágenes del juego de rol de acción y fantasía oscura estilo Souls-like. En este juego de rol de acción te embarcarás en una aventura heroica para salvar el mundo. La otrora próspera Arsiltus fue engullida por el vacío creado por la destrucción de la gran reliquia y transformada en una tierra de muerte. Prueba la reliquia, aventúrate libremente en el mundo devastado de The Relic First Guardian mientras sigues una emocionante historia en este RPG de acción de mundo semiabierto, ¿vale? Disfruta de la emoción de explorar un mundo de fantasía apocalíptico y de una variedad de experiencias llenas de acción. El Relic First Guardian sale a la venta para PlayStation 5 y PC a través del 31 de julio, seguido de Xbox Series y Switch 2 a finales de este verano. Pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Chao, 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 chao. Que pasen buen fin de semana, y gracias por vuestro tiempo, ya sabéis. ¿Vale? Venga. Adiós, 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 adiós. A man from a neighboring village claimed he had dropped his axe and received one of gold in return. The tale spread faster than wind through pine. After that day, axes began to fall into the pond. I was a woodcutter. At least, I once was. A full day's labor did not shorten my debts. Just once. Only once. That thought weighed more heavily than the axe itself. The pond gave no answer, yet
none of us left. Someone said, "It tests our desire." So we waited longer. The calluses on our palms began to soften. Footprints gathered instead along the pond's edge. The mountain remains thick with trees, but fewer are felled. Sometimes the water trembles. Someone will whisper, "I saw a glimmer tonight." That one word is enough to cast away another day. The water never returned anything. I believed I had cast my axe away, but it was not iron that sank. It was the day. Time does not rise again like a golden blade from still water. The pond took nothing. The mountain never once disappeared. Yet instead of their axes, they cast away their own time. They cast away a day, then another day. And so they cast away their lives. The golden axe never rose, and the time that sank cannot be drawn up again. We've just obtained a sealing stone by completing this event. Through exploration and events, players can discover various sealing stones. Some are hidden deep within the wilderness. Others remain at the end of forgotten stories. Each sealing stone is connected to its own dungeon, leading players toward new places and long-forgotten secrets. Let's head to the dungeon connected to the sealing stone we just obtained. Along the way, players may discover remnants of an ancient power. People once called it relic energy. Relic energy is an important resource used for character progression. Every location holds the life and memories of someone who once lived there. In my childhood, my father was a giant who ruled the flame. The arms that struck heated iron were firm as fortress walls. Standing behind him, no beast in this world frightened me. I would cling to his broad back and watch the sky. When we are children, our parents seem like giants. When I returned from a long campaign, he still stood before the forge. But the sparks leapt lower than before. His hair had thinned, his back bore a slight curve. He rose to greet me, and his knee faltered. I rushed to steady him. But one day, we realized even giants grow old.
His apron bore countless holes and burns. They were not marks of time alone. They were the places where flame had struck, while he forged the armor I now wore. I had believed him strong by nature. I had never considered that he might feel pain. Some struggle to move forward. Others spend their own years lighting the path ahead. He still said, I can forge one more blade. Yet the hand that held the hammer paused for a breath. Without speaking, I placed my hand over his. That hand, once vast and unyielding. At first, our parents are the ones who hold us up. Father, I will bear the hammer now. He passed the apron to me. For a moment, he stood holding the hammer, then let it fall from his grip. The dusk painted his back in red. You have grown broad of shoulder. And one day we find ourselves holding them instead. The forge remains, the fire remains. Only the one who holds the hammer has changed. My father did not grow smaller. He lowered himself so that I might stand. To a child, a father is the first giant he ever knows. One day, he learns the giant has grown lower. That lowering is not weakness. It is a passing of place, a quiet step aside so that a son may stand. A giant does not diminish. He merely changes where he stands. At the end of exploration, new equipment and relics await. And those rewards will aid players throughout their journey. Along the road, players may sometimes come across old campfires. We do not know who first lit them. Yet, their traces still remain. Soon, it will be time to put out the fire and move on, like waking from a warm dream. Some traces outlive even the greatest legends. We wanted to create more than a journey of defeating enemies. We wanted players to explore this world and discover the traces left behind. In the end, all things become a story. But this is only one of many stories. And at the end of those stories await powerful foes and forgotten beings. In the next video, we'll introduce the combat and bosses of the Relic First Guardian. We'll see you again in the next showcase. We're being drawn here. Continuous. Here's Grand Knight! Shield up!